Let's try to go for creating one more application. Bulk operations. I'll take like a student employee example now, 4 piece. Then, so as well, let's create one package. Com dot. So one more thing is, let's first step, create a project, add the dependencies. What are the dependencies can I add it? Hibernate dependencies, and one more is MySQL. ఇవి మనకి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండాలన్నమాట ఫటాఫట్. సో ఈ కామన్ అండి, మీకు అంతే ఒకసారి చెప్పాను. ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయమని ఎందుకంటున్నానంటే, ఇఫ్ యూ డిజైనింగ్ దెన్ ఓన్లీ విల్ రిమెంబర్ మేడం. అదర్వైజ్ నేను చెప్పినప్పుడు అంతా వచ్చినట్టే ఉంటది, ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. వెన్ యూ ఆర్, ఐ హోప్ ఐ నో దట్ వెన్ యూ ఆర్ డిజైనింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. అది చేయంగా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. రైట్, డన్. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ as well. Others. Right. MySQL. పోర్ట్ నెంబర్ చెప్పమ్మా, ఎందుకు Localhost 330. no Suchi 101, sir. yeah. Yeah, root, then root page. Root. Then now you know that source SQL, why we are using source SQL and everything. Why we are using source SQL? Source SQL. Use SQL comments like this. Got it? Good. Next step. Yeah, entity class. I click on this, a new class. Here I'm trying to choosing employee entity. It. Now, private int employee number, employee first name, last name, email. Got it? Why we are using private keyword? Encapsulation. Yes or no? Right.
గుర్తు చేసుకోవాలండి. చేసేటప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటే యూ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు స్టడీ దట్ అండ్ దిస్. మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు పెరిగిద్దంటే వెన్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రీకలెక్టింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సార్. మనకు కాన్ఫిడెన్స్ అప్పుడే పెరిగిద్ది. లేదంటే ఏదో చేస్తున్నాం, శివ చెప్తున్నాడు చేస్తున్నాం. అలా కాదు. Then once you're revising the fields, what you are writing, why you are writing, then confidence level will be increase. Setters and getters. Good. ఎక్కడ తప్పింది ఒక నిమిషం. Right. Now setters and getters, right? Right click on this. Source, generate getter and setter. Good. Now, as usual, let's try to make this one as an entity class. You know that why entity class we required. Table. Employee. So which field you want to make as a primary key, you can use at the rate of ID. Right, ID. So next one, column name. What is the column name, guys? You can try to give the same field I wanted. If you want any other column name, you can try to specify. And one more thing is, now in this example, I don't want to see employee number is, I don't want to insert the employee number from my application. I want to see auto incrementation, guys. Ante database lo నాకు auto increment జరగాలి. Auto increment జరగాలి. So auto incrementation when you are performing in the database, let's try to take the help of generated value. What is the generated value? I will talk in the next session. Don't worry about that. Generated value. Here, I can say strategy, identity. So what is the strategy and identity? I will talk in the next session. E language in the next session. Right. Just you can write employee number like this. Good. Now you can try to specify the column names. Yes, you can. Yeah, name. File name. Right. Email. Email. That's it, ma'am. Nothing is there. Are you clear, everyone? Yes. Yes. Good. Now you can try to go for utility class, Amma. Simple utility class రాసేయండి ఇక్కడ. Because I want to make my application simplification. Right. Now here, session utility. Then what I can do it now? Previous చేసాం కదా. Let's I'll make a copy paste it. Yes. Can do it. But మీరు మాత్రం ఉండగా రాయండి అమ్మా. ఇంకా better రాయండి if you possible. Done. Completed. Everyone is clear? Right. Now what I do is, so dynamically I want, okay. Let me, this is what just we designed the application. So first step, I want to insert the data in the database. Okay. Then I want to insert the data in the database. Let me open this. I want to insert the data in the database. Then now I can try to go for. Student ఎంతసేపు పడుతుందో? How much time it taking easy right now? Because we are expertise now. చూడండి ఎంతసేపు పట్టింది, జస్ట్ 5 minutes అండి. ఇక మీరు ఇది చెప్తుంది మిమ్మల్ని అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 అప్లికేషన్ చేయండి అన్నాను సార్. డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి, అకౌంట్ తీసుకోండి, ప్రొడక్ట్ తీసుకోండి, చేయండి. చేస్తే ఏంటంటే ఒక్కసారి చేసినప్పుడు మీకు వచ్చేసిందా అనిపిస్తుంది. ఇది నాట్ లైక్ ఎ బీటెక్ ఎగ్జామ్స్ అండి, ఎంసీ ఎగ్జామ్స్ కాదు ఇవి. సో ఇఫ్ యూఆర్ డిజైనింగ్ లైక్ 3-4 అప్లికేషన్స్, మీకు కొద్దిగా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిద్ది. ఓ ఇంతేనా, దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, అప్పుడు మీ ఆలోచన విధానం పెరిగిద్ది అనమాట. ఓకే, ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్, అలా ఆలోచించి వెళ్తుంటారు అనమాట.
Right, session done. So now I can try to go for employee entity. Sorry. Then now I can try to insert madam. emp dot set. ఈ ఎంప్లాయీ నెంబర్ వద్దాం కదా ఫస్ట్ నేమ్. Last name. Right. Set first name, last name, and email. Okay, set first name and last name and email. At employee emp dot set first name, emp dot set last name, set email like this. Okay, now what I can do it? Yes. Session dot చెప్పమ్మా ఏం చేయొచ్చు సేవ్ చేయనా రైట్ because my intention is insert right now. Now I can write transaction. Begin trans because I require, otherwise it's not perform the operation. That's it. Right. Yeah. Unknown database. Mapping these calls. Right. ఏం కాదు ఎర్రర్ రానివ్వండి. once error comes and first read it. ఎర్రర్ ఏం వచ్చిందో రీడ్ చేయండి. అంటే ఇలాంటి ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది. then we have to understand. Have to welcome for errors అండి. How many errors if you identified and rectified, then your knowledge will be increased. Direct answer వస్తే ఏముండదండి. Right. Database to table. Okay, so చూడండి. Yeah, I intentionally I'm doing unknown database. Okay, database is not understanding. Suchi, SUCHI. I did wrong, right? Yes, sir. Good. I hope understand. This error is ready, rectified. Next. Okay, still error is coming. Let's see. Now table is doesn't exist. We know that. Yes. Let's create a go and table and it works. Are you understand now, please? Everyone? ఇలా ఎలా రాయాలండి లేదు I want to create object I want to create a table dynamically. I want to create a table dynamically. I want to work like this. Okay, now let's see this proper. Amen. 1 minute. Stuck. Yeah. Sure. Sorry. HBM. DDL. Hibernate mapping to data definition language. So just we are using create. What is the use of create? It's creating a table in the database, madam. It's create a table and insert the data in the database. Okay, let me perform this operation. Dynamically, if you want, you can try to create a table in the database. Look at. చూడండి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది టేబుల్ ఇన్సర్ట్ కొరి జనరేట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ సేవ్ మెథడ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చూడండి అమ్మా క్రియేట్ అయింది రైట్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది
auto incrementation పెడుతుంది, everything is good. But again, some issues then unable to do this process. Latest version లో error వస్తుంది, no issues. లేటెస్ట్ వర్షన్స్ లో ఇది మిస్ అవుతుంది క్రియేషన్ చేసేది. వాడు ఏ సొల్యూషన్ చెప్తున్నాడు. No database. MySQL database. చూద్దాం. I'll keep this one. Okay, 1 minute. No, I got it. ఒక్కసారండి. So 8 dialect. I'll keep this one. I'll try. Yes. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది యాక్చువల్లీ చేస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ చూడండి మనం నా see here insert the query పర్ఫెక్ట్ గా క్రియేట్ అయిందండి, ఇన్సర్ట్ అయిందండి. సరే ఏమైందంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ 8 MySQL 8 కదమ్మా, 8 కాబట్టి MySQL 8 డైలెక్ట్ విల్ బి యూజ్డ్ అన్నమాట. నాకు గుర్తొచ్చింది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు. యా, సో ఇది లేదనుకోండి మనకు గుర్తుందా, ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు MySQL ఎన్నో డేటాబేస్ కూడా అడిగింది మనకి. సో ఇంకొకటి ఏమైనా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, MySQL ఎన్నో డిపి డైరెక్ట్ వాడాలన్నమాట, అప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. దట్స్ వాట్. ఏం లేదు, సింపుల్ 8 డైరెక్ట్ పెట్టుకుంటే ఇట్ వర్కింగ్, నో ఇష్యూస్ ఆన్ దిస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? I'll keep this one in the chart window. Hi everyone. ఇక్కడ నాట్ నల్ కి మనం ఇంకా అన్ని కాలమ్స్ నాట్ నల్ పెట్టుకోవడానికి దానికి అనోటేషన్ సెపరేట్ గా పెట్టుకోవచ్చా సార్? Yes, you can. Right. So this is the way you can try to do this, guys. Now data inserted, but again if you are running again, what will happen? You drop the table and create a table, and again create, having that great capability. Look at now. See, drop the table. The table is available, dropping a table and creating a table again, then inserting the data. If you're using create property, it works like this. Just I want to say these points, and nothing is there. This is not, we never do like this. Point in the government నేర్చుకుంటున్నాం అంతే. Got it? So if the table is not there, it's drop a table and creating a table. Otherwise, everyone. Now, instead of create, you can use update. By using update, if table is available, it use the table. If table is not available, it's create a table. Now the table is available or not? Tell me please. Yes, is available. Now, see, inserting. That's it. See, already is not creating because table already exists, madam. So we are using that table. Is it clear now? Yes or no? Why auto incrementation? We are not required to worry about it because we given generated value. What is generated value? I will talk next session. Every time. Right. Update. So let me show you MySQL table once. So till now is enough, guys. HQL I'll continue next one because HQL generally we use it for to retrieving more than one record, and even you can try to insert update the operations you can try to perform it. See, employee, right? See, auto incrementation. Is it clear, everyone? Yes or no? Yes, sir. So why you choose an email? It means that it will be generated, sir. This is not my hand. So you can try, then better to create a table and insert is the best option always instead of doing our own. Instead of doing from application, better to go like this. Okay, just to get, but practice purpose, just do it, sir, once. Are you understood till now, everyone? Yes.
Good. Yes, sir. So please try to practice. Sir, only thing is I had to explain this point. What is this one? We'll see elaborated first next session, because this is important. We try to use it even continuously in the Spring Boot also. Sir, ఇప్పుడు నేను ఏమేం చెప్తున్నానో ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీ పాయింట్ ద సేమ్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ డేటా జేపీఏ. అక్కడ నేను ఎన్ని చెప్పను, మళ్ళీ సేమ్ అంటాను ఒకటే మాట అని. వాట్ ఇస్ ఒకే ఒక సెషన్ చెప్తాను అంతే అక్కడ. అందుకే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్కసింగ్ ఎలాబరేటెడ్లీ. రైట్, అన్ని పాయింట్స్ సేమ్ అండి, ఏం మారదు. అక్కడ మనకు టైం కలిసి వస్తుంది. రైట్, గుడ్. ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది ఒకసారి. సో టుమారో విల్ ట్రై టు వర్క్ విత్ HQL అండి. టోటల్ గా రేపు HQL కంప్లీట్ చేస్తాం మీకు. దెన్ యూ కెన్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్. HQL లో మనం వీ ట్రై టు యూజ్ జావా 8 ఫీచర్స్ వాడదాం.